Akaseera kangi oba akaseera kawanvu mbadde nga nindirira n'abantu bano nga mbasuubiza buli kaseera era nga mbakubiriza okuwagira gavumenti eno, okuwagira NRM, okuwagira President Museveni. Neebaza Katonda kubanga bwasuubiza mu mwaka 2013 nti ogenda kukomawo olabe ku universe byekola. Tubadde bagumiikiriza paka lwe tutuse ku ssanyu lya lwaleero. Okwagala kwaffe kwa maanyi nnyo gy'oli ne gavumenti yo kubanga waleeta emirembe ne tusobola okubeerawo nga tusobola okukola ebyo byonna ebitugasa n'ebigasa eggwanga lyattu. Tukwebaza olw'obukulembeze obulungi, si mu Uganda yokka naye olikyakulabirako mu nsi yonna. Era kijja kusigala nga kiri mu byafaayo nti ku mulembe guno ogwa President Museveni n'enjiri eno y'obutuukirivu ey'obwannannyini mu Uganda wano, enjiri eno weyastandiikira era weyasimbira amakanda n'okusinziira wano esinzire wano ebuna amawanga gonna. Kanisa eno njibuulira butuukirivu kubanga obutuukirivu kwe kukola ekituufu Mukama kyayagala. Era y'ensonga lwaki olaba nti wano ne bw'oba ogenze mu makomera nkikiririzaamu 10 ku kinnaakyo nti abaana ba universo tebali mu makomera kubanga mu babbi tebaliimu, bakimanyi nti okubba musango. Mu batemu tebaliimu, mu bakuba abaserikale amayinja nga beekalakaasa tebaliimu, abapinga President Museveni tebaliimu, abanywa ebibaaba drug addicts, you cannot find them here. Fe wano ekigendo kyaffe kyakukoleera bulamu bwaffe mu nsi tubeere bulungi ate ne mu ggulu tubeere bulungi, tusikire obwakabaka obutaggwaawo. Social media zimpandiseeko ebintu bingi, waliwo banyambazaako ne kombati ne bagamba ntendeka abayeekera. Ne ngamba naye nze mmanyi nti taata President Museveni, we have a wiser leader. He must be aware. If we can go to the Republic of Congo and Central Africa and wherever and help other nations, nze nyinza okubeera mu jjinja n'embeera omuyeekera n'atandaba. Naye olw'okuba walondebwa Katonda osobodde okukuuma emirembe n'ekkanisa weeri. Si kya bulimba, essanyu tulirina ku lulwo nkwebaza okulwanirira eggwanga lyattu. Weebala okugoba ebisiyaga mu Uganda. Era nze mbadde nga wembeera wonna nkuba kampeyini eza buli kaseera. N'ensi eyinza okulowooza nti oba nsasulwa ssente. No, nina omwoyo gw'eggwanga lyattu Uganda. Mmanyi alina vision ya Uganda ye President Museveni. Kale tukwaniriza era ndi musanyufu nnyo ku lunaku luno olwaleero. Nsaba ekigambo ekikulu kimu, ekkanisa eno eyimiriddewo nga buli kaseera tuwandiisibwanga Non-Governmental Organizations. Yet this is the only indigenous church founded by typical Ugandans. It's unique in its calling. I think even the world, they are looking forward to see through it that the Church of Righteousness propagates to their countries. Kale tusaba
gino emisolo egy'olutata okuwandiikisibwa nga abe company limited by guarantee ate NGO buli luvannyuma lwa myaka 5 mukama wange mbadde nsaba nga mukama bw'akuwadde obulamu n'obukulembeze buno otukulembereremu okulabika nti esinziira wano ekkanisa eno as an indigenous church abantu nga bwe bagenda e Roma bwe bagenda e Mecca ne bagenda awala bajje nga mu Uganda ngaga this is the source of righteousness. Prophet David came to the party secretariat personally to invite me and the Deputy Secretary General for this function. He told us that we should come to witness God's decree over your leadership and wonders for the people of Uganda. And indeed, we can confirm and attest to the fact that your generosity and leadership for the people of Uganda has seen Ugandans in their various capacities excel, including the church. We thank you. I have read through the doctrine of the church, especially the Universal Apostle Fellowship Church of Righteousness. Your Excellency, they stand for 4 important things. One is that they believe in righteousness as a spiritual prerequisite to inherit the kingdom of God. 2, they teach their members that the marriage institution is for one man, one wife. I'm sure this is a very powerful message to the Basogas. 3, Your Excellency, they believe in the church court that helps in spiritual guidance of their flocks. But above all, they are teaching their members hard work. You have always guided us, taught us that wherever we are as leaders, we should help the common person live a better life. And I find that as one of the key pillars of this church. When we had just taken government, bwe baali nga bakaida okuva mu nsikeere ne batwala obukulembeze obw'eggwanga lino, some religious leaders came to me and said I should ban the churches of the Balokole. waaliwo abakulembeze ab'amaddiini abaajayaali ne bamugoba nti ateekwe envumbo ku aigalewo ekkanisa ed'abalokole. This was 1986. guno gwali mwaka gwa 1986. In the 1960s, I had been active in the church matters. So when these very powerful religious people came and they told me that abantu ab'amaanyi bakobyeko ab'amaddiini baajayaali ne bamukoba nti aigalewo abalokole, I said, I remembered when people came and told Jesus that some people were pretending to cast out demons like he was doing. And then they said, should we stop them or what? yaidukira ekiro ekiri mu bayibuli nti ali abantu abajja Yesu bamukoba nti eri abantu abali ku konkonya bona batandika okuboneka nti bamalaga emiti bagobe emizimu, tujje tubagobe. Then Jesus said, no, don't stop them. If they are not against us, they are for us. Yesu yabagoba ati mutabagoba webanga balina ife, webanga tebalina ife, if they are not against us, tebalikola bitalina ife, ekitegeeza balina ife. If they are not against us, they are with us.
webanga tebali tulwanisa ekitegeeza nti balina ife. So I didn't see why I should fight people who say they are also working for God in their own way. Kale bwe yakiringa mu kusinziira gwekyo nga bw'abakobe nti abeere yali alina omusingi ogwa bayibuli yakaati webanga bano tebali kulwanisa boona balisiga nsigo ya Katonda lwaki mbagobagoba lwaki mbeemereza. So that's why I said no. Kyova yakoba ati tedda kubeemereza. So from that you can see there's been a lot of value addition to the work of God. Kale okuva ku mulundi ogwo mu kibona bubone nti abeerewo okwongera omugendo ku bigambo ebigemagana Katonda olw'ekyo kiye kiyaloba bale tebali bali mutamu. The old churches are there, ekanisa engayire liriwo, but also you the new churches are there. Aye nimwe mwena ekanisa empyaka muliwo. So who lost? Kale nani yafiirwa? Therefore, I'm very happy when I heard you people talking here. I could see that you have captured many of the elements that we were arguing about in the 1960s. Ebintu byemuli kwogera kwera byemulikola bifaananaku n'ebire byeyalinga ali kulowoozaako mu myaka gireete 6. So I am happy to meet you and I'm happy you invited me. Okubaagaana musiimu ino. And when I was coming here from where I landed, I was looking. I was looking through the homesteads. I saw that you need to do something about homestead incomes with the Chibaro. After analysis, we recommended the 7 activities for you. Nga bamaze okwekenneenya nga gavumenti erikule nga abakulembeze baafunayo ebintu 7 bye tusobola okukola bisobole nti bisobola okutuduna mu maka gaife okutumbula ebyenfuna. Bw'oba okolera awafunda, if you are working in a small area, naddala bw'oba olikolera akantu akatono. And we said have 1 acre of coffee. Because the Chibaro showed us that 1 acre of mwanyi can give you 15 million shillings or more a year. Secondly, have 1 acre of fruits, mangoes, oranges, or pineapples. Ekyokubiri kuba na bibala emiyembe, emichungwa, enanansi, ebintu ng'ebyo. The Chibaro there is very good. You can get the details. Ekibala awo kirungi ino tusobola okufuna ebisobola okuvaamu. You can get the details from your leaders. They can do research. Musobola okufuna ebivaamu nga mubuuza abakulembeze baifa b'ebitundu bino nga bakoze n'okwekenneenya n'okunoonyereza bulungi. There is a factory in Nakasongora where they are buying the fruits. They gave me a very big chibaro for 1 acre. Balina nali ekyuma enakasongole ekigula ebibala. Aye bamuwa ekibalo nga kisanusa nga kirungi ino. Acre 3 plant pasture for 0 grazing cattle in the shed. Eyiika ey'okusatu simbamu eisubi eri okukuuma ente
ey'omu kiyumba. You can look after 8 cows in a year from 1 acre. Osobola okukuuma ente 8 mu kiyumba nga olikosa isubi olikutola mu yiika endala eyo eno ey'okusatu. Number 4, grow food crops, maybe cassava. Eyiika ey'okuna tulimemu emmere ey'okulya nga mawogo ekyokubonerako. Now, in the backyard, do poultry for eggs. Mpegana eno enuma y'ennumba tukoleyo okwaya enkoko lituwa amagi. Because the poultry don't need a big area. Kuba enkoko zeetaaga lantula nene. In the backyard, you can also have piggery. Era n'ennyuma y'ennumba omuluya wona asobola okolerawo bule buhibusaamu bule obubibbi. Now, finally, I had my daughter, the MP, talking about everybody. Ekisembyeyo awulire nga muwala we MP omukyalo w'ekyalo kino ng'ayogera ku nsonga ey'ebibali. Everybody can be used, but in a good way. Ebibali bisobola okukozesebwa aye mu ngeri entuufu. The way you are using it now is a bad way. Engeri ebirikozesebwamu yemuli bikozesaamu saawe nfu mbi. And it is you get very literal. Ate kyofuna mu kiba kitono nnyo mu ngeri yemuli bikozesaamu. You are damaging the environment, muli kwonoona obutondo bw'ensi, but also you are getting very literal from that. Aye ng'ate ne kye mulifuna mu kitono nnyo mu nkola eyo. The rice, you get very little. Omutyere ofuna katono nnyo. We have done experiment in a place called Limoto in Paris, where you the MPs can go and see. Bakozesa gavumenti ebireeyo yakola ekyokugezesaako mu kibali kye beeta Limoto wano mu Bukeddiga ne Palisa. Ife BMP yetusobola okujja ne tubona ku neemale. Instead of damaging the swamp, mu kifo ekyokwonoona ebibali bino, we should make fish ponds at the edge of the swamp. Tusime ebidiba ebya engege ku lubalama olw'ebibali, so that the center of the chibali comes back and becomes the chibali, the edge is the fish pond. Kale ere gansi mu kibali ekibali kiyirewo nga Katonda bwe yakitonda, ife tukozesebwa ku lubalama luno tuteemu ebidiba ebyo twayiremu engege tufune kinene nnyo. Then you will get much more money than you are getting from the wetlands now. Esente d'ofuna mu nkola eyo ey'okuba tosimye bidiba era ekibali kyayira ofuna esente kamaala okusingaku kye muli kufuna ngeri ye muli kolamu ey'omutyere. But then you also bring back the water. The water comes back in the center of the chibali. Aye era kuba muba muviireyo ere agati amaadi gayira agateekwa okubaayo ng'enteekateeka ya Katonda bwe yali. Now, when I came from where I landed, aye bw'aviire gale eno niyo muyisiisa okuyita gano okutuuka gano on a school, ku isomero, they told me it was 5.5 kilometers to come here. bamukobye mu dibeire kilomita 5.5 okutuuka gano. Here, the chibali I crossed was like maybe 200 meters. Kibaire ng'emita nga bibiri bw'oba kufumiitirizamu erisanga ebiri eby'omupiira
So that means the 5.5 kilometers which I have covered, much of it is dry land like here, is not a kibali. Kale ku kilomita 5 n'ekitundu daabiseemu kubaire kubwa emita 2 eibaire ekibali ekitegeeza kisegerere kilomita 5 n'emita 3 dibaire eno kumutala ti kibali. Now, in order to modernize, we need to irrigate crops. Kumitala. Kale mukola enungi ey'obugundufu saawe tulina kuboneka nti tufukirira nga tutola amagi okuva mu bibali okufukira eno kubukalu ogamba nti emitala kumutala. So I want the Basoga now to do ekiwalo. Kale ali kwenda ife abasoga tukole ekibalo. If we irrigate all the acreages on the mitala, how much shall we get? Ebitundu byonna byetukozesa ebiri ku mutala. How much shall we get in terms of more yield? Kikyosobola okufuna mu ngeri Kungula. okukungula okw'amaanyi okwagaigulu bw'oba tolifukirira. So we are not against you using the bibali. Tibali mu kubalwanisa okukozesa ebibali. But we want you to use the bibali in a better way so that we can do more with the bibali. Now finally, the head of the church raised something which I thought had been resolved. Ng'amaliriza nabbi Dawudi omukulu w'ekkanisa nze nteereko eriina alina ekintu ky'anokoyireyo kyabeera yiri nti kyamala okukolebwako. This is the issue of periodic registration of these new churches as NGOs. Ekintu eky'okuboneka nti buli luva ibbanga itontono bajja balandiisa amakanisa ago mu kitongole ekiwandiisa ebitongole kyeyaleegi nti ekyo kyakolebwako ira. It used to be raised by Pastor Kayanja and Serwada. I thought we had resolved it. Pastor Kayanja ni Pastor Serwada baali bakimu kubanga bakitaawo era yaleegi nti ekyo yali akimaze so ali kukyewuunya. Therefore we are going to resolve it. Kale akobye kyekyo ali kyakimalawo ate bana bwakoba n'emizira mwandikubye banna ate kabiri bwova kwoyo iniwonyoja wa Katonda eriyo wundi. The kanisa is not NGO, it is a kanisa is a kanisa. Kanisa kino kitongole kyanachewa kanisa. So we shall conclude it. Kale ekyo kijamalizibwa. Now finally, because it seems you are quite active, finally, kale ng'amaliriza ng'atuuka ku ndego yeegere okumaliriza that seems you have, bakozi ino if you have got a circle, yembanga muline esaako I will contribute 100 million into that circle. Ajata mu bukaire 10 Kibumba abakuume.
Kaliro. Oluyimba luno olw'abavubuka ba Daudi olwa President Museveni ne bagamba mbulaibinga buli section zonna nsobola okubeerawo naye era Mukama asigala naye. Mukama yeebazibwe. Omwaka ogwo nkusaba